Okay, so how to crack net and sled series we were discussing about discrete mathematics. So discrete mathematics நிறைய subtopics இருக்கு. ஸோ அதில் ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் கிராஃப் தியரி. ஸோ கிராஃப் தியரி ஸோ இட் இஸ் யூஸ்ஃபுல், உங்களுக்கு இங்கேயும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ப்ளஸ் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் நடக்கிறது. ஸோ அங்கேயே நீங்கள் கிராஃப் நம்ம ஆஸ் அ டேட்டா ஸ்ட்ரக்சராக படிச்சிருக்கோம். ஸோ அங்கேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதே கான்செப்ட் தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அங்கே ஃபண்டமெண்டல் ஃபார் கிராஃப் தியரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா தி டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர், கிராஃப் அஸ் அ டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ அதுக்கு ஃபண்டமெண்டல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிராஃப் தியரி. ஸோ விச் இஸ் borrowed ஃப்ரம் டிஸ்க்ரீட் மேத்தமெட்டிக்ஸ்ல இருந்தோம். ஸோ நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்ல கொஞ்சம் ப்ராப்ளம்ஸ் ரிலேட்டட் டு கிராஃப் பார்த்தோம். ஸோ இன்னைக்கும் we will discuss some problems related to graph. ஸோ இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுற ஒரு இதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் மெயின்லி ஆல் சால்வ்டு ப்ராப்ளம்ஸ் ஃப்ரம் previous net question paper, from gate question paper and various other competitive exams la கேட்ட questions நம்ம solve பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு செஷன்ல we will discuss about lot of formulas, நிறைய formulas ஷார்ட்கட்ஸ்லாம் இன்னைக்கு கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ ஐ ஹேவ் 5 problems. ஸோ நம்ம ஒரு 5 problems we will discuss. ஓகே, ஸோ let's start with the first question. Okay, the question says that G be a complete undirected graph on 6 vertices. If the vertices of G are labeled, then the number of distinct cycles of length 4 in G is. Okay, so in the question and the answer, we need to understand what is directed graph and undirected graph. So I think in mostly directed graph and undirected graph. So usually graph direction mention பண்ணாம இருந்தாங்க அப்படின்னா that is undirected graph. So for example, let's have a simple graph like this, like A, B. Okay, there are two vertices. Okay, so A is a vertex and B is another vertex. So there are two vertex. So A and B connect பண்றது edge. So இதை பாத்தீங்கன்னா there is no direction mentioned. Okay, so இந்த path பாத்தீங்க அப்படின்னா எங்க இருந்து எங்க போகுது அப்படின்றது எந்த direction mention பண்ணல. So இந்த மாதிரியான graph பேர் it is undirected graph. There are some graph. So அதில் பாத்தீங்கன்னா ஒரு direction notation mark பண்ணிருப்பாங்க by using arrows. So இது இந்த மாதிரி மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா அது directed graph. So இந்த path one direction. Okay, so which means A to B தான். Okay, so B ல இருந்து A க்கு path கிடையாது. It is a one direction. Okay, it is a unidirection. Okay, uni means one. So இப்போ நான் இந்த மாதிரி இந்த arrow இல்லாம இருந்துச்சு அப்படின்னா then it is bidirection. So A ல இருந்து B க்கு போகலாம், அதே மாதிரி B ல இருந்து A க்கு வரலாம். Okay, like so it is an undirected graph. Okay, so which means there is no arrows and there is a complete graph. So complete graph என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா so எவ்வளவு vertices இருக்கோ ஒரு எத்தனை வெர்டிசஸ் இருக்கோ எல்லா வெர்டெக்ஸ், அதாவது ஒரு வெர்டெக்ஸ்ல இருந்து நீங்க எல்லா வெர்டெக்ஸ்க்கு டிராவல் பண்ண முடியும். ஓகே, சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா 2 வெர்டெக்ஸ் தான் இருக்கு. ஸோ ஏல இருந்து எனக்கு பி போக முடியும், அதே மாதிரி பில இருந்து ஏக்கு வர முடியும். ஓகே, அண்ட் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ ஹேவ் ஒன் மோர் வெர்டெக்ஸ் கால் சி. ஓகே, ஸோ ஏல இருந்து பிக்கும் போகலாம், ஏல இருந்தும் சிக்கும் போகலாம், அதே மாதிரி ஏல இருந்தும் பிக்கும் போகலாம், அதே மாதிரி ஏல இருந்தும் சிக்கும் போகலாம். ரைட், அதே மாதிரி சில இருந்து you can go to A, சில இருந்து you can go to B. So ஒரு vertexல இருந்து you can go to all the other vertices. Okay, so அதுக்கு path existent இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் complete graph. Okay, so question என்ன சொல்லிருக்காங்க, let G be a complete unidirection undirected. Okay, so it is an undirected graph on 6 vertices. So total இங்க பாத்தீங்கன்னா நமக்கு 3 vertices இருக்குங்களா, அந்த மாதிரி there is a 6 vertices. Okay, let's say I have vertices like this. So total 6 vertices இருக்கு. Okay, so let me label. Okay, so label பண்ணிக்கலாம். So vertices, let's say 1, 2, 3, then 4, 5 and 6. Okay, in some order. And then this is a complete graph.
ஸோ கம்ப்ளீட் கிராஃப்ல என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, ஸோ ஒரு வேர்டெக்ஸ்லேருந்து பாத் வந்து எல்லா வேர்டெக்ஸுக்குமே வந்து போகணும். இப்போ நான் 1ல ஸ்டார்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா 1 should be connected to 2, 1 should be connected to 3, okay? And then 1 should be connected to 4, then 1 should be connected to 5, and then 1 should be connected to 6. So அதே மாதிரி 2 connected to 1, 2 to 3, then 3 to 4. So 3 to 4, then 3 to 5, okay, then 3 to 6. Oh, sorry. 2 immediately, yeah. Okay, sorry. Try it again. Okay, so 1 let's start பண்ணலாம். So 1 to 2, 1 to 2, then 1 to 3, then 1 to 4, and 1 to 5, and 1 to 6. Then 2 to 1, 2 to 3, okay, then 2 to 4, 2 to 5, 2 to 6. 3 to 1 already இருக்கு. So 3 to 2 already இருக்கு. 3 to 3 கிடையாது. So it is not, 3 to 3 means it's a loop. Okay, so complete graphல we don't allow loops. Okay, then 3 to 4, then 3 to 5, okay, then 3 to 6, அப்புறம் okay, 3 to 6, okay, then 4 to 1 already இருக்கு. So 4 to 2 already இருக்கு. 4 to 3 already இருக்கு. 4 to 4 கிடையாது. 4 to 5, then 4 to 6. So 6 to 1 already இருக்கு. 6 to 2 already இருக்கு. 6 to 3 is also there. 6 to 4, 6 to 5, okay, and that's it. So இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா it's a complete undirected graph with the 6 vertices. So இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா edges இருக்கு. So எவ்வளவு number of edges இருக்கும் இதுல? Okay, so to calculate total number of edges, so இதுல வந்து எவ்வளவு edges இருக்கு அப்படின்னு calculate பண்றதுக்கு there is a small formula. Okay, say for example, so formula like this. So kn அப்படின்னா k is a graph with n vertices. Okay, so the formula is so n into n minus 1 by 2. So இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா k6 and graph with 6 vertices. So which means 6 into 6 minus 1 is 5 divided by 2. Okay, so 3 into 5 is 15. So totally 15 edges வந்துரும். Okay, so you can calculate. Like 1 to 2, then 1 to 3, then 1 to 4, 1 to 5, 1 to 6. Okay, 2 to 1 already இருக்கு. 2 to 2 கிடையாது. So 2 to 3, 2 to 4, 2 to 5, 2 to 6. Then 3 to 1 already இருக்கு. 3 to 2 is also there. 3 to 3 கிடையாது. 3 to 4, 3 to 5, 3 to 6. Okay, then 4 to 1 already இருக்கு. So 4 to 2 already இருக்கு. 4 to 3 already இருக்கு. So 4 to 4 கிடையாது. 4 to 5, 4 to 6. Then 5 to 1 already இருக்கு. So 5 to 2 already இருக்கு. 5 to 3 is also there. 5 to 4 is also there. So 5 to 5 கிடையாது. So 5 to 6. Then 6 to 1 இருக்கு. 6 to 2, 6 to 3, 6 to 4, 6 to 5, 6 to 6 கிடையாது. So totally இப்போ count பண்ணிங்க அப்படின்னா 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So totally 15 edges. Okay, so this is a formula for calculate. So this is only for complete graph. So ஒரு complete graphல எவ்வளவு number of edges இருக்கும் அப்படின்னு calculate பண்றதுக்கான formula. So the vertices of G are labeled. So label already பண்றோம் 1, 2, 3. Okay, then the number of distinct cycles. Question என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, so we need to find out the number of distinct cycles of length 4. So இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, so length 4 அப்படின்னா, so a cycle which is formed by using 4 vertex. So 4 vertices, 4 vertex யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஒரு சைக்கிள் வந்து ஃபார்ம் பண்ணணும். Okay, say for example I take this one. இந்த 4 vertex மட்டும் எடுத்துக்கிறேன். 2, 3, 4 and 5 இது மட்டும் எடுத்துக்கிறேன். Okay, so 2, 3, 4 and 5. So என்னென்ன பாத்துலாம் இருக்கு. So 2 to 3 இருக்கு. So 2 to 3,
then 2 to 4, then 2 to 5, right? Then 3 to 4, 3 to 5, 3 to 6, so 6 இல்லை, so 4 to 5, yeah, 4 to 5, அவ்வளோதான். ஸோ 4 to 6 கிடையாது. ஸோ இந்த 4 வேர்டெக்ஸ் மட்டும் எடுப்போம். இப்போ இந்த 4 வேர்டெக்ஸில் I need to find out distinct cycles. ஸோ இது எப்படிலாம் எந்தெந்த வகையெல்லாம் வந்து சைக்கிள், இப்போ இது ஆல்ரெடி சைக்கிள் இருக்கு இல்லைங்களா? ஸோ சைக்கிள் என்ன இருக்குன்னா, ஸோ யூ ஸ்டார்ட் வித் 2, ஸோ 2ல ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க, ஸோ 2லேருந்து 3 போகிறோம், ஸோ 3லேருந்து 5 வரும், ஸோ 5லேருந்து, ஸோ திஸ் இஸ் 4, ரைட்? 4 and 5. ஸோ 3லேருந்து 4, 4லேருந்து 5, எகெயின் 5லேருந்து 2 போகணும். ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ண, ஸோ ஸ்டார்ட் அண்ட் டெஸ்டினேஷன், ஸோ திருப்பி அதே ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டுக்கே உங்களால் வர முடியும் அப்படின்னா இட் இஸ் கால்ட் சைக்கிள். ஓகே, there is another cycle also. So 2லேருந்து 4 போகலாம், 4லேருந்து 5 போகலாம், 5லேருந்து 2 போகலாம். So this is also again a cycle. Okay, so can I, so இப்போ இதில் வந்து எவ்வளோ distinct cycles நம்மளால வந்து வரைய முடியும்? Okay, say for example, let's say 2, 3, 4, 5. Okay, so இது ஒரு cycle, correct? Then again 2, 3, 4, 5. So this is connected, this is connected, this is connected. Okay, so 2 to 3, 3 to yeah, so 2 to 3, then 2 to 3, then 3 to 4, then 4 to 2. So இது ஒரு cycle. Okay, so இப்படியும் போகலாம், right? So இது another cycle. So இன்னொரு cycle possibility பார்த்தீங்கன்னா, so we have 2, 3, 4, 5. This is another cycle. So இந்த 3 possibility தான் வந்து இருக்கு. So வேற cycle நம்மளால எழுத முடியாது. So இது ஒரு cycle தான். So 2, 4, 5 இது ஒரு cycle தான். ஆனா இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா there is only 3 vertices. ஆனா இங்க வந்து क्वेश्चन வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 vertices, லென்த் வந்து 4 இருக்கணும் அப்படின்றதுனால ஸோ இதை வந்து நம்ம சைக்கிளை கன்சிடர் பண்ண முடியும். இதோ இது சைக்கிள், இதை நம்ம இங்கே இந்த கொஸ்டினுக்கு எடுத்துக்க முடியும். அதே மாதிரி 3, 4 and 5 இது கூட ஒரு சைக்கிள் தான், பட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லென்த் 3 நாட் 4, அதனால் இதை கன்சிடர் பண்ண முடியும். ஸோ வித் லென்த் 4, ஸோ இந்த 4 வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூ கேன் ஃபைண்ட் அவுட் மேக்ஸிமம், யூ கேன் ஃபைண்ட் அவுட் நம்பர் ஆஃப் distinct cycles of length. Of length 4 is 3. Okay, so இது வந்து பாத்தீங்கன்னா one subgraph. Okay, so இப்போ இதான் நம்மளோட ஒரிஜினல் கிராஃப். இந்த ஒரிஜினல் கிராஃப்ல ஒரே ஒரு சப்கிராஃப் தான் நம்ம எடுத்திருக்கோம். இப்போ இதே மாதிரி நிறைய சப்கிராஃப்ஸ் இருக்கு. இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6 மட்டும் நம்ம எடுத்தோம்னு வச்சுக்கோங்க, இது ஒரு சப்கிராஃபாக வரும். அதுக்கப்புறம் 6, 3, 2, 4 இதை மட்டும் எடுத்தீங்கன்னா இன்னொரு சப்கிராஃப். இதே மாதிரி we have நிறைய சப்கிராஃப்ஸ் இருக்கும். ஸோ எவ்வளோ சப்கிராஃப்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்காக ஸோ we need to go for the combination. So totally you have 6 nodes or 6 vertices. So அதில் வந்து I'm trying to find out a subgraph with 4 vertices or 4 nodes. So 6e4. Okay, so 6e4. So இது வந்து ஃபார்முலா பார்த்து என்னோட இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா so 6 factorial divided by 4 factorial, then 6 minus 4 is 2 factorial. Okay, so இது பண்ணுங்க. So 6 factorial எப்படி எழுதலாம்? 6 into 5 into 4 factorial divided by 4 factorial into 2. So 4 factorial get cancelled. So இது வந்து 3. So 3 5 are 15. So totally 15 subgraphs are possible. So இப்போ நம்ம இங்கே ஒரு சப்கிராஃப் எடுத்தோம்னா இதே மாதிரி வந்து you can get 15 possible subgraphs வந்து நம்ம எடுக்கலாம். Okay, so now the question is how many number of distinct cycle of length 4 can be found? So total வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து 15 subgraph இருக்கு or 15 subgraphs of length 4. So இப்போ நம்ம கிட்ட பாத்தீங்கன்னா இங்க ஏற்கனவே நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் number of distinct cycles of length 4. Okay, so அப்போ ஒவ்வொரு சைக்கிளோட ஒவ்வொரு சைக்கிளையும் பாத்தீங்க அப்படின்னா
ஒவ்வொரு கிராஃப்லையும் ஒவ்வொரு சப்கிராஃப்லையும் we can find out 3 cycles. So அப்போ 15 இருக்கு. So அப்போ 15 into 3. Okay, so 15 into 3 is 45. Right? So which means 45 different cycles இந்த மாதிரி distinct cycles வந்து நம்மளால வந்து இந்த ஒரு கிராஃப்ல இருந்து we can find it out. So the answer is 45. ஓகே, ஸோ இந்த கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா. ஸோ இது முக்கியம். ஓகே, ஸோ எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் Sir, will you please raise your voice, sir? ஓகே ஓகே மேடம். ஸோ இந்த ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ விச் இஸ் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் எட்ஜஸ் கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்முலா விச் இஸ் n into n minus 1/2. ஓகே, அண்ட் தென் காம்பினேஷன் இந்த ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ இது பேசிக் ஃபார்முலா தான். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூ ஹேவ் 6 vertices. அந்த 6 verticesலேருந்து யூ ஆர் ட்ரைங் டு ஃபைண்ட் அவுட் அ சப்கிராஃப் வித் 4 vertices. ஸோ அதனால நம்ம இதில் வந்து காம்பினேஷன் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இப்போ இதோட ஸ்டாப் பண்ணக்கூடாது. ஸோ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே 15 இருக்கு. இதோட நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணீங்கன்னா இட் இஸ் ராங். ஸோ நம்ம ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்ச இந்த 3யும் இதையும் மல்டிப்ளை பண்ணி வந்த ஆன்சர் தான் ஆன்சர். ஃபைன். Any questions? Sir, how do you get 3, sir? 3, okay. ஸோ இப்போ இதுல நிறைய இதில் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக 15 சப்கிராஃப்ஸ் இருக்கு. ஸோ நம்ம ஏதாவது ஒரு சப்கிராஃப் எடுத்துப்போம். ஓகே, ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக 2, 3, 4 and 5 சொல்லி இந்த ஒரு சப்கிராஃப் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம். இப்போ இந்த சப்கிராஃப்ல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் டிஸ்டிங்க் சைக்கிள்ஸ் வந்து உங்களால் ஃபார்ம் பண்ண முடியும். ஸோ இது ஒரு சைக்கிள். ஸோ 2, 3, 4 and 5 இது ஒரு சைக்கிள். அதே மாதிரி 2, 3, 4, 5 இது இன்னொரு சைக்கிள், செகண்ட் சைக்கிள். அண்ட் 2, 3, 4, 5 இது வந்து இன்னொரு சைக்கிள். ஸோ இந்த மூணு தவிர நம்மளால இன்னொரு சைக்கிள் ஃபார்ம் பண்ண முடியாது. So any subgraph you take, so with of length 4, so அதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா you can find out 3 cycles, 3 distinct cycles. Okay, so அதான் வந்து இங்க. Sir, is this applied for any number of vertices, sir? This 3? இல்ல இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 இல்ல, of length 4. இந்த சப்கிராஃபோட length வந்து 4. Okay. So அதனால இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு, so if it is length 5, then the cycle will be 4. இல்ல மாறும். இல்ல அப்படி கிடையாது, மாறும். ஸோ இப்போ ஆஃப் லென்த் 5 னு வச்சுக்கோங்க, ஆஃப் லென்த் 6 னு வச்சுக்கலாம். ஓகே, ஸோ ஜஸ்ட் இந்த எக்ஸாம்பிள் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இது ஜஸ்ட் ஒரு சப் கிராஃப். ஓகேங்களா, இப்போ இந்த கிராஃப்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா டோட்டலா வந்து யூ ஹேவ் 6 vertices. ஓகே, 1, 2, 3, 4, 5 and 6 vertices இருக்கு. ஸோ இப்போ இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஆஃப் லென்த் 6ல எவ்வளவு சைக்கிள்ஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்க்கணும். 1, 2, 5. ஓகே, ஸோ இது ஒரு சைக்கிள், பட் இதை நம்ம கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது. நம்ம லென்த் என்ன அப்படின்னா லென்த் இஸ் 6. ஓகே, தென் 1, 2, 3, 6, 4, 5, 1. ஸோ இப்போ இது ஃபார்ம் பண்ண முடியும். ஸோ 1, 2, 3, 5, 4 and 6. ஓகே, இது ஒரு சைக்கிள் தான். ஸோ 2, 3, 6, 4, 5 இது ஒரு சைக்கிள் தான். பட் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இதோட லென்த் வந்து 5. ஸோ இதை கன்சிடர் பண்ண முடியாது. ஸோ அப்போ இந்த பர்டிகுலர் சப்கிராஃபுக்கு நம்ம ஒரே ஒரு சைக்கிள் மட்டும் தான் நம்ம எடுக்க முடியும். ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த சப்கிராஃப் அண்ட் லென்த். ஓகேங்களா? ஓகே சார். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இதை ஸ்ப்ளிட் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 2 சைக்கிளாக வரும், 3 சைக்கிளாக வரும் ஆக்சுவலாக. ஓகே, ஸோ இது ஒரு சைக்கிள் 1, அது 1, 2, 5, 1 இது ஒரு சைக்கிள். அப்புறம் இது ஒரு சைக்கிளாக வரும். ஸோ இஃப் யூ ஸ்டார்ட் வித் 2, 2 to 3, 3 to 6, 6 to 4, 4 to 5, 5 to 2. ஸோ இது இன்னொரு சைக்கிள். அதுக்கப்புறம் இந்த ஹோல் சைக்கிள். ஸோ 1 to 2, 2 to 3, 3 to 6, then 6 to 4, 4 to 5, then 5 to 1. ஸோ 3 சைக்கிள் இருக்கு. இந்த 3 சைக்கிள் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட லென்த் வந்து 6. ஸோ இது அப்ளிகபிள் கிடையாது, இதுவும் அப்ளிகபிள் கிடையாது, இது மட்டும் தான் அப்ளிகபிள். ஸோ அப்போ ஒரே ஒரு சைக்கிள் மட்டும் தான் இதில் நம்மளால எடுக்க முடியும்.
இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் நாட் அ கம்ப்ளீட் ஒன், கரெக்ட்? இப்போ முன்னாடி நம்ம போன ஓகே, I'll go back. இது பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் கம்ப்ளீட் ஒன். ஸோ 2 is connected to 3, 3 is connected to 4, அதே மாதிரி 2 is connected to 5. இது ஒரு கம்ப்ளீட். ஓகேங்களா? எனி அதர் டவுட்ஸ்? Okay, move on to next question. Question number 2. A graph G, okay, so it contains set of vertices and set of edges, satisfies the equation. So the equation says it is a the pipe symbol pair on the total. Okay, so it's a cardinality. So total number of edges. So total number of edges should be less than or equal to 3 times total number of vertices minus 6. Okay, so then in the equation வந்து satisfy பண்ணும். அதாவது total number of edges and total number of vertices on any particular graph in the particular equation is satisfy பண்ணும். The min degree of G is minimum. Okay, so you have the degree of all the vertices. So I'll the minimum degree. Okay, therefore the min degree of G cannot be. Okay, so in the question of the answer பண்றதுக்கு முன்னாடி we need to understand what is degree first of all. Okay, so degree என்னன்னா, so ஒரு vertexக்கு எவ்வளவு path வந்து அந்த vertexல இருந்து போகுது. இப்போ லாஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா இப்போ 2. So 2 ஓட டிகிரி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா it is 3. So 2, 1, 2, 3. So 3 edges வந்து 2ல இருந்து வெளியில போகுது. Okay, பார்ட் உள்ள வருது. So since it's a undirected, நம்ம எப்படி வேணாலும் வச்சுக்கலாம். Okay, so 3 edges வந்து கனெக்டடா இருக்கு. அதே மாதிரி 3ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா there are 3 edges connected. அதனால 3 ஓட டிகிரி பாத்தீங்கன்னா it is 3 again. So 4 அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா 4 is also connected to 3 vertices again. Okay, or 3 edges வந்து இருக்கு. So அதனால இதோட டிகிரி வந்து we can say it as 3. Okay, so min degree என்னன்னா, so இப்போ நீங்க for example if I have 4 like let me take this as a graph. Okay, so let me take this as a graph. So 1, 2, 3 and 4. So first degree கண்டுபிடிப்போம். So இதோட டிகிரி பாத்தீங்கன்னா it is 1. Okay, so 2 ஓட டிகிரி வந்து it is 2. Okay, 1, 2. அதே மாதிரி 3 ஓட டிகிரி வந்து it is 2 again. And 4 ஓட டிகிரி வந்து it is 1. Okay, let me take one more node vertex 5. So இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கனெக்ஷன் இல்ல. Okay, so still we can call this as a graph. Okay, Degree is 0, sir. Yeah, degree is 0, yes. Okay, so இது வந்து disconnected graph இல்லைன்னா unconnected graph னு சொல்லுவோம். Okay, so but still the 1, 2, 3, 4 and 5. So altogether இது எல்லாமே வந்து set of, so vertex setல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா you have 1, 2, 3, 4 and 5. Okay, so still this being considered as part of graph. So connection இல்ல அப்படிங்கனாலுமே இந்த டிகிரி வந்து 0. Okay, so இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா minimum degree. So minimum degree என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இதான் minimum degree. 0 is the minimum degree. Okay, so all எல்லா vertexையும் compare பண்ணும்போது minimum degree என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 0. Okay, so question என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா a graph. So a graph satisfying this particular equation, the min degree of a G. Okay, so we have a min degree. So இதுல சில minimum degree எல்லாம் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. So இதுல 3 is one of the minimum degree, 4 is one of the minimum degree, 5 is 1, 6 is 1. So இதுல எது வந்து impossible or cannot be a minimum degree, அதாவது இந்த particular equationக்கு எது வந்து not possible minimum degree அப்படின்றது நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். Okay, so இதை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு we need to understand something called as degree. Okay, so degree என்ன கண்டுபிடிச்சோம், understand பண்ணிட்டோம். There is one more concept called as max degree. So இப்போ இதுல min degree வந்து நம்ம 0 னு சொல்லுவோம், max degree வந்து 2. Okay, and அதே மாதிரி வந்து there is a concept called as average degree. So min degree is 0, max degree is 2. Okay, and average degree. So average degree கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு there is a formula. Okay, the formula is 2 times
total number of edges divided by total number of vertices. So in the formula வந்து applicable only for undirected graph. இது directed graph இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த 2 வராது. ஓகேங்களா? ஸோ லெட்ஸ் இன்னைக்கு பார்க்குற எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாமே வந்து அன்டைரக்டட் தான். ஸோ டைரக்டட் கிராஃப் போட்டு குழப்பிக்க வேண்டாம். ஸோ ஆவரேஜ் டிகிரி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா வந்து 2 times டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் எட்ஜஸ் டிவைடட் பை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் வெர்டிசஸ். ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த கிராஃப்க்கு நம்ம ஆவரேஜ் டிகிரி கண்டுபிடிப்போம். ஸோ யூ ஹேவ் 2 times டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் எட்ஜஸ். ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் எட்ஜஸ் வந்து 1, 2 and 3. 1, 2 and 3. ஓகே, டிவைடட் பை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் வெர்டிசஸ். Totally 5 vertices. Okay, so 6 by 5. Okay, so which comes around 1.2. 1.2, sir. Yeah, 1 minute. Yeah, so sorry, the 2 times total number of edges is 3 divided by total number of vertices. So there are 5 vertices including degree 0. So you have 6 by 5 which comes around 1.2. Okay, so average degree is, we can call it as 1. Okay, so maximum degree it comes around like 1 or 1 point, which is the average. Okay, so in the average degree either use the problem solve. Okay, so let's say for example min degree, let me call it as minimum degree as alpha. Okay, let me call maximum degree as beta. Okay, and then you have average degree as capital A. So alpha minimum degree and then max degree is beta, and then you have an average degree capital A. Okay, so கண்டிப்பா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா average degree வந்து minimum degree விட அதிகமா இருக்கும் கண்டிப்பா இல்லையா? அதே மாதிரி average degree வந்து பாத்தீங்கன்னா max degree விட கம்மியா இருக்கும். Right? So can I say like this, less than or equal to, less than or equal to. இதே ஃபிட் பண்ணி பார்க்கலாம். So minimum degree என்ன 0. 0 less than or equal to, what is average? Average is 1.2. Okay, less than or equal to, what is beta? Which is 2. Satisfy ஆகுதா? Right? So this is like இது நீங்க ஒரு timeline மாதிரி போட்டீங்க அப்படின்னா, so this is the extreme and இங்க இருக்கிறது வந்து center point. So கண்டிப்பா வந்து இந்த we are going to solve. Sir, voice break ஆகுது. The voice is not audible, sir. That Sir, are you talking? so let's Sir, not audible, sir. Are you talking? கேக்குதா? இப்ப கேக்குதா அப்படிங்கிற வார்த்தை மட்டும் கேக்குது சார். No. Voice breaking. No voice, sir. Okay, am I audible now? இப்ப கேக்குதுங்களா? Yes, sir. Okay. Okay. So இப்போ இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு let's not worry about the beta. Okay. So let's only concentrate about the alpha, which is minimum degree. ஏன்னா நம்ம இங்க நம்ம ஒரு assumption வருவோம். நம்ம assumption என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, let's consider that எல்லா vertexக்கும் வந்து same degree இருக்குன்னு எடுத்து. Okay, the same degree is nothing but it is alpha. Okay, so it is having a minimum minimum degree which is alpha அப்படின்னு நம்ம ஒரு assumption எடுத்துக்கலாம். Okay, so then
Okay, so then number of edges, okay, number of edges, which is total number of edges E is equal to alpha times, okay, alpha times total number of vertices divided by 2. So in the formula, okay, so இதில் E மட்டும் எடுத்துட்டு நம்ம என்ன பண்றோம்னா இந்த பக்கம் எடுத்துட்டு போயிடும் அவ்வளோ. ஓகே, ஸோ நான் இப்போ இந்த ஃபார்முலா இதுதான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இதை வந்து நம்ம இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா, இப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் எட்ஜஸ் E, ஸோ இதுக்கு பதிலாக வந்து we are going to use this. So here okay, so given கொடுத்திருக்க ஈக்குவேஷன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, so total number of edges, okay, so less than or equal to 3 times total number of vertices, okay, minus 6, okay, so total number of edges, so அத நம்ம இங்க ஃபார்முலா கன்வர்ட் பண்ணிருக்கோம். so இத வந்து நீங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க, which is alpha times total number of vertices, okay, divided by 2, then less than or equal to 3 times total number of vertices minus 6. So in the 2 வந்து இந்த பக்கம் எடுத்துட்டு போயிடலாம். So which means alpha times total number of vertices less than or equal to 2 times 3 times total number of vertices minus 6. Okay, so alpha times total number of vertices less than or equal to 6 times total number of vertices minus 12. Okay, ஸோ இப்போ இதை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து we are going to find out எந்த ஆப்ஷன் வந்து கரெக்டான ஆப்ஷன், எந்த ஆப்ஷன் வந்து we need. ஸோ இந்த 4 ஆப்ஷன்ல ஏதோ ஒரு ஆப்ஷன் வந்து which cannot be a minimum degree. ஓகே, நம்ம அதுதான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போறோம். ஸோ இந்த ஆல்ஃபா இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த ஆல்ஃபாக்கு பதிலாக வந்து we are going to substitute இந்த 4 ஆப்ஷன்ல ஒவ்வொரு ஆப்ஷனா வந்து சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி பார்க்க போறோம். ஓகே, இப்போ இதை மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க. நான் go for another move. ஸ்பேஸ் இல்லாதனால. ஓகே, ஸோ alpha times total number of vertices less than or equal to 6 times total number of vertices minus 12. So இப்போ நமக்கு வந்து ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து alpha equal to 3. So alpha equal to 3 substitute பண்ணுவோம். So 3 times total number of vertices less than or equal to 6 times total number of vertices minus 12. Okay, so 12 வந்து இந்த பக்கம் எடுத்துட்டு வருவோம். So 12 வந்து பாசிட்டிவ் ஆயிடும். less than or equal to 3 இந்த பக்கம் எடுத்துட்டு வருவோம். 3 times total number of vertices, which means 6 times total number of vertices minus 3 times total number of vertices. Okay, so which is 12 less than or equal to 3 times total number of vertices. Okay, so நம்ம வந்து total number of vertices வேணும், அதனால வந்து we will put it like this. Okay, so 3 times total number of vertices. So இந்த less than or equal to inequality என்ன greater than ஆயிடும். ஓகே, ஸோ நம்ம ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுறதுனால இந்த இன்இக்வாலிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெஸ் than இருக்கிறது கிரேட்டர் than ஆகும். ஸோ 3 times total number of vertices greater than or equal to 12, or total number of vertices should be greater than or equal to 4. ஓகே, ஸோ இப்போ இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் which is alpha equal to 4. So alpha equal to 4 இதே மாதிரி சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணீங்க அப்படின்னா you will get total number of vertices as greater than or equal to 6. அதே மாதிரி you substitute for alpha equal to 5. So அதுக்கு வந்து total number of vertices வந்து you will get it as greater than or equal to 12. Then alpha equal to 6 substitute பண்ணுங்க. So அப்ப என்ன ஆகும்னா, so 6 times total number of vertices less than or equal to 6 times total number of vertices minus 12. So 12 இந்த பக்கம் எடுத்துட்டு வருவோம். 12 less than or equal to 6 times total number of vertices minus 6 times total number of vertices. Okay, so 12 less than or equal to 0. So this is impossible actually. Okay, so 12 cannot be less than
to 0. Okay, so this is impossible actually. So which means alpha equal to 6. So இது வந்து பாத்தீங்கன்னா this cannot be a minimum degree. Okay. So coming over here. So 6 is the answer. So 3 can be a minimum degree, 4 can be a minimum degree, 5 can be a minimum degree, but 6 cannot be a minimum degree. Okay. So இதுல வந்து இந்த ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். And average degree கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். So இதை நீங்க எழுதும்போது so write it as like undirected graph alone. Directedக்கு வேற ஃபார்முலா. So இது வந்து only for undirected. Sir, இது previous year question sir இது? ஆமா. ரீசெண்டா நெட் எக்ஸாம்ல கேட்டதுங்களா? 2017. Okay. Okay sir. 2017, 2018 questions. Okay sir. So இதெல்லாம் NTA ஓட எடுத்தாங்க. NTA நெட்ல இருந்து எடுத்தாங்க. Okay, any questions? Any doubts? சார் இப்போ இதுல டைரக்டா மினிமம் டிகிரி கேட்டிருக்கும் போது வேல்யூஸ் இருக்க cannot be a minimumனாலே வந்து இருக்கிறதுலே மேக்ஸிமம் நம்பர் அப்படிதானே சார்? அப்படியே டைரக்டா நம்ம கெஸ் பண்ண முடியாதா? I mean 3, 4, 5, 6 இதுல இருக்கிறது வந்து லார்ஜஸ்ட் நம்பர் 6. So that cannot be a minimum ல அப்படி வந்து டைரக்டா கெஸ் பண்ணா தப்பா வருமா சார் இந்த டைப் ஆஃப் क्वेश्चन? இந்த क्वेश्चनக்கு ஆன்சர் நீங்க அப்படி கெஸ் பண்ணீங்கன்னா கரெக்ட்டா வரும். பட் அது அப்படி சொல்ல முடியாதுல்ல. Okay sir. So try to substitute 7 போட்டு பாருங்க, 8 போட்டு பாருங்க. So 8 மேபி வந்து 8 வந்து பாசிபிள் கரெக்ட்டா வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. So இங்க 0 வராம உங்களுக்கு வந்து இது வரணும். மேபி let's try for 12 or ஓகே சார். சார் நெக்ஸ்ட் ஸ்கிரீன் கொஞ்சம் ஷோ பண்ணுங்களேன். இந்த இதுக்கு நெக்ஸ்ட் ஸ்கிரீன் அந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் சால்வ் பண்ண ஸ்கிரீன் ஒன்ஸ். Okay, I'll come in. Okay, so let's substitute alpha equal to 5 போட்டு பாருங்க. Okay, 5 தான் வந்திருக்குங்க. 3, 4, 5. So let's say 10 போட்டு பார்க்கலாம். So 10 times e less than or equal to 6 times minus 12. So 12 less than or equal to 6 minus, which means minus 4 times this one. Okay, so this could be like e less than or equal to minus 3 less than or equal to total number of vertices வரும். So which is also impossible. ஏன்னா வந்து total number of vertices cannot be in a negative. Okay, and it cannot be in இதை விட less than or இருக்கும் அப்படின்னா it should be negative இருக்கணும். Okay, so which is not possible. Okay, so 6, so the factor of 6 இல்லைங்களா? So 6 and below, 6 and below இருந்துச்சு அப்படின்னா மேபி அந்த மாதிரி உங்களுக்கு டைம் இல்லாத போது இந்த மாதிரி சால்வ் பண்ண முடியல அப்படின்னா ஸோ எப்படி நீங்கள் கெஸ் பண்ணலாம்? ஸோ 6 and below, ஸோ 6 and below இருந்துச்சு அப்படின்னா that can be one of the possible option for minimum degree. So 6 and above, so 6 and above வந்துச்சு அப்படின்னா that cannot be possible. அப்படி வேணா கெஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ இந்த ஃபேக்டர் முக்கியம். ஸோ இது ஃபேக்ட் 6 times of total number of vertices இந்த ஃபேக்டர் இருக்கு இல்லைங்களா? ஸோ இதை அட்லீஸ்ட் மினிமம் கண்டுபிடிச்சுக்கோங்க. அட்லீஸ்ட் இந்த ஃபார்முலா இருக்க மாதிரி கண்டுபிடிக்கணும். இதை கண்டுபிடிச்சாதான் நமக்கு இந்த ஃபேக்டர் தெரியும். ஸோ இந்த ஃபேக்டர் பேஸ் பண்ணி வேணா நீங்கள் கெஸ் பண்ணலாம். மேபி நீங்கள் அந்த ஒவ்வொரு வேல்யூ சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணாமல் ஸோ இந்த ஃபேக்டர் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா ஸோ 6 and below பார்த்தீங்கன்னா 3, 4 and 5. ஸோ இது ஆல் ரைட் ஆப்ஷன். And 6 and above, ஸோ இங்கே 6 ஆல்ரெடி கொடுத்ததுனால which is wrong. அதே மாதிரி 10 இருந்துச்சு அப்படின்னா that is also wrong. 7 இருந்தாலும் that is also wrong. ஓகேங்களா? Okay sir. Okay, fine. So we'll move on to the third question.
Question number 3. So question said the 2 to the power of n vertices of a graph corresponds to all subset of size n. Okay, for n greater than or equal to 6. Two vertices of G are adjacent if and only if the corresponding set intersects in exactly two elements. Okay, the number of vertices of degree 0 is. So in the question solve பண்ணதுக்கு முன்னாடி let's understand what is adjacency. Okay, so you know what is adjacency. So let's say I have 1 and 2. Okay, so if 1 and 2 are connected by an edge, so these two are adjacent. Okay, so 1 and 2 are adjacent vertices. Okay, so question என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா there are 2 to the power of n vertices. Okay, so of size n. So n for n greater than or equal to 6. Okay, so 2 to the power of n vertices இருக்கு. Say for example, if I say n equal to 6, so I have totally 2 power n, which is 2 power 6. So I have 64 vertices total. Okay, so 64 vertices போடுறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம். So நம்ம அதுக்கு ஒரு graph வரைஞ்சோம் அப்படின்னா it is very difficult. So minimum பார்த்தீங்கன்னா 6 தான். ஸோ அதனால நம்ம 64 vertices போட்டு நம்ம அந்த கிராஃபை கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ரொம்ப பெருசாக போகும் and it is very difficult. ஸோ அதனால we should go by some formulas. Okay, and 2 to the power of n vertices of a graph correspond to all the subsets. ஸோ இப்போ இதில் வந்து அந்த vertex என்னென்ன vertexாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த vertex வந்து it corresponds to all the subsets. Okay, ஸோ அப்படின்னா என்னன்னு பார்ப்போம். ஸோ let's take a simple example. Okay, ஸோ இப்போ இந்த n மறந்துடும், n is greater than or equal to 6 இருக்குங்களா. லெட்ஸ் இதை மறந்துடலாம். மறந்துட்டு let's have a small set. Let a equal to ஒரு 3 எலிமெண்ட் வச்சுக்கலாம், 1 2 3. ஸோ இட்ஸ் a small set. இப்போ இந்த செட்ல let's try to find out the subsets. ஓகே, எதெல்லாம் வந்து பாசிபிள் சப்செட்ஸாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எழுதணும். ஓகே, ஸோ empty. Okay, so empty set, null set, or empty set or null set, that can be a subset actually. Okay, நீங்க செட் ஏல படிச்சிருக்கலாம். So set null set or an empty set is a subset of any set. Okay, so and then 1 is a subset, and then 2 is a subset, 3 is a subset. Okay, and then 1 comma 2 is a subset, then 1 comma 3 is another subset. Right, so 2 comma 1, so 2 comma 1 இங்க ஆல்ரெடி இருக்கு, அதனால இது பண்ண முடியாது. Then 2 comma 2. Okay, 2 comma 2, but செட்ல வந்து டூப்ளிகேட்ஸ் நாட் அலௌடு. ஸோ அதனால நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஒரே ஒரு 2 தான் எழுதுவோம், அந்த 2 ஆல்ரெடி இங்கே இருக்கு, அதனால அதுவும் விட்டுருவோம். Then 2 comma 3. Right, then 3 comma 1 இங்கே ஆல்ரெடி இருக்கு. Then 3 comma 2 அதுவும் ஆல்ரெடி இருக்கு. Then 3 comma 3, so which can அதுவும் இங்கே ஆல்ரெடி இருக்கு. Then the whole set itself is subset. Okay, 1 comma 2 comma 3. ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் சப்செட்ஸ். ஸோ இந்த ஒரு செட்டுக்கு டிஃப்ரெண்ட் சப்செட்ஸாக வந்து இருக்கு சப்செட். ஸோ இதை நம்ம வந்து பவர் செட்னு சொல்லுவோம், பவர் செட். ஓகே, ஸோ டோட்டலாக இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 2 3 4 5 6 7 8 இருக்கும். ஸோ கார்டினாலிட்டி ஆஃப் பவர் செட். ஓகே, இது அப்படியே ஒரு செட் எழுதிங்கன்னா இப்போ என்னோட கார்டினாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா 8. இந்த 8 எங்கே இருந்து வந்துச்சு அப்படின்னா which comes from here. Okay, 2 power 3. So where 3 is nothing but the total number of elements available in the original set. Okay, so 2 power 3 is 8. So இப்போ இதுதான் வந்து நம்மளுடைய vertex actually. Okay, so இதுதான் நம்மளுடைய vertex. இப்போ நான் இதை வந்து I'll write it like graph formatல எழுதுறேன். Okay, so let's start with the empty set and then the individual elements 1 2 then 3, அதுக்கப்புறம் 1 comma 1, sorry 1 comma 2, then you have 1 comma 3, okay, and then 2 comma 3, then the whole set 1 2 and 3. So question என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படினா இப்போ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து vertex. Okay, so you have totally 8 vertex. Okay,
Now இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா so we need to find out the edges. So edges find out பண்றதுக்கு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா so நம்ம ரெண்டு செட் எடுத்துக்கணும். Okay, let's take these two set 1 2 3 and 1 2. இப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் வந்து இன்டர்செக்ஷன் பண்ணணும். So 1 2 3 intersection 1 2. So intersection பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ரிசல்ட் வந்து 1 and 2. So exactly two elements இருந்துச்சு அப்படின்னா so உங்களோட இன்டர்செக்ஷன்ல வரக்கூடிய ரிசல்ட்ல exactly two elements இருந்துச்சு அப்படின்னா so we can make these two vertices as adjacent. So அதான் வந்து क्वेश्चन சொல்லிருந்தாங்க. ஓகே, so அதே மாதிரி 1 2 3 and 1 3 இதுவும் பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாக்ட்டா 2 இருக்கும், அதனால வந்து we can make this as adjacent. அதே மாதிரி 1 2 3 and 2 3 so இதுவும் பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாக்ட்டா 2 elements இருக்கும், அதனால we can make this as also adjacent. ஓகே, now இங்க வருவோம் 1 2 and 1. so இப்போ இந்த இன்டர்செக்ஷன் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரே எலிமெண்ட் தான் வரும். ஓகே, எக்ஸாக்ட்லி 2 ன்னு சொல்லிருக்காங்க. பட் இது வந்து you have only one element, அதனால இது வந்து இதை வந்து நம்ம adjacent-ஆ மாத்த முடியாது. அதே மாதிரி இதுவும் மாத்த முடியாது. so இதையும் வந்து நம்ம adjacent-ஆ ஆக்க முடியாது. the same applies over here, the same applies over here. அதே மாதிரி இதுவும் வந்து முடியாது. ஓகே, now இப்போ டிகிரி பார்ப்போம். so இதோட டிகிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா டிகிரி is 3, right? இதோட டிகிரி வந்து 1, இதோட டிகிரி வந்து 1, இதோட டிகிரி again 1, இதோட டிகிரி 0, இதோட டிகிரி வந்து 0, இதோட டிகிரி again 0 0. so question என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா 0 degrees. so எவ்வளவு number of 0 degrees வந்து possible? okay, the number of vertices of degree 0 இதுல எவ்வளவு இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க. so இதுல எவ்வளவு number of vertices இருக்கு? 1 2 3 4. so total number of vertices with degree 0 is 4. ஓகே, ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது ஆக்சுவலி ஆன்சர் கிடையாது. ஏன் ஆன்சர் கிடையாது அப்படின்னா இப்போ நம்ம என்ன எடுத்திருக்கோம்னா நம்மளுடைய செட்டில் வந்து there are 3 elements. பட் கொஸ்டின்ல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா n is greater than or equal to 6 ன்னு கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ which means உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்க செட்ல வந்து 6 elements இருக்கணும். இந்த 6 எலிமெண்ட்டுக்கு இதே மாதிரி நீங்க சப்செட் போட்டு கண்டுபிடிச்சு எழுதணும். ஸோ அதுக்கு பதிலாக ஸோ இந்த இப்போ இதுல இருந்தே நம்ம ஏதாவது பேட்டர்ன் கண்டுபிடிக்க முடியுமான்னு பாருங்க. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா which is 4 இல்லைங்களா? இந்த 4 corresponds to இங்க பார்த்தீங்கன்னா 1 2 3, அதாவது number of vertices with degree 1, கரெக்டா? ஸோ இங்க degree 0, right? with or write it like this. Number of vertices with length 1 அப்படி எழுதணும். ஸோ லென்த் 1 அப்படின்னா இப்போ என்னோட லென்த் பார்த்தீங்கன்னா 1, என்னோட லென்த் 1, என்னோட லென்த் 1, ரைட்? ஸோ எவ்வளோ இருக்கு? லென்த் 1. ஸோ விச் இஸ் 1 2 3. அதுக்கப்புறம் நம்பர் ஆஃப் vertices of length, 0. ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா 1. ஸோ 3 + 1, ஸோ 3 + 1 is 4. அதான் இங்க இருக்கு. ஓகே, ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இண்டிவிஜுவல் எலிமெண்ட்ஸ் இல்லையா? ஸோ டோட்டலாக உங்களுக்கு n எலிமெண்ட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ யூ வில் ஹேவ் n, இது டோட்டலாக n இருக்கும். ஓகே, சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் ஐ ஹேவ் மை செட் ஆஸ் லைக் திஸ், ஓகே 1 2 3 எக்ஸெட்ரா அப் டு n அப்படின்னா ஸோ நம்பர் ஆஃப் வெர்டிசஸ் வித் லென்த் 1 will be n. அதே மாதிரி there will be only one null set, அதனால n + 1. okay, so the answer for this is n + 1. So can you show me the question again? ஓகே, இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க, ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க. நான் பேக் பண்ணணும்னா இது போயிடும். Okay, I'm going back to the question.
so there are 2 to the power of n vertices. Okay, so 2 to the power of n is nothing but the cardinality of your power set. Okay, 2 power n. Okay, vertices of a graph correspond to the subset of the set size n. Okay, for n greater than or equal to 6. So 2 vertices G are adjacent if and only if the corresponding sets intersect in exactly 2 elements. The number of vertices of degree in G, degree 0 in G is n plus 1. Fine. Any questions? Okay, so continuation to this question. So question number 4 is just a continuation. So இதை try பண்ணுங்க. So இதில் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா we find out the minimum degree. 0 is the minimum degree, correct? So can you find out what is the maximum degree? The same question. So same 2 power n vertices of a graph corresponds to all subset of set size n for n greater than or equal to 6. 2 vertices of G are adjacent if and only if the corresponding sets intersect in exactly 2 elements. You need to find out what is the maximum degree. So in our minimum question we found out the minimum degree, which is 0. So in the question we need to find out what is the maximum degree in the country. Okay, can you try it? So அதே 3 elements கே கண்டுபிடிங்க எவ்வளவு வரும் அப்படினு. Answer D. Okay. Okay. Answer is not B actually. Okay. So first இதுக்கு பாப்போம். So இப்போ நம்ம ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துப்போம். Okay, so நம்ம n equal to, let's say n equal to 3 and n equal to 4 எடுத்துப்போம். Okay. So n equal to 3 வந்து பாத்தீங்க அப்படினா, so you have a maximum. So maximum degree வந்து பாத்தீங்க அப்படினா, so உங்களோட இதுக்கு இந்த highest இந்த root node அதுக்கு தான் வந்து இருக்கும், கரெக்ட்டுங்களா? So 1 2 and 3. So இதான் வந்து highest degree equal to 3. அதே மாதிரி n equal to 4. So அதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படினா, so you have a degree 6 here. So இந்த 1 2 third levelல இருக்கிற எல்லா elements ஓடையும் கனெக்ட் ஆயிருக்கும். Okay, so degree is 6 here. Okay. So இப்போ நம்ம இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து we are going to find out. Okay, எந்த ஆப்ஷன் அப்படின்னு நம்ம இங்கே ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போறோம். ஓகேங்களா? So for n equal to for n equal to 3, so max degree is 3. Okay. For n equal to 4, the max degree is 6. Okay. So try to substitute. So D இங்க எடுத்துக்கோங்க. So 2 to the power of n minus 1. Right? So 2 power, so 3 minus 1 is 2, 2 power 2 is 4. So வரல. So which means in the option is up. So 2 power n minus 2 try பண்ணி பாருங்க. So which is 3 minus 2 is 1. So 2 power 1 is 2. So இதுவும் வரல. So 2 to the power of n by 2. So 3 by 2. So let's take integer division, which is 1. So 2 power 1 is 2. So இதுவும் வரல. So இப்போ இதை எடுத்து பாருங்க. So 2 to the power of n minus 3. So 3 minus 3. 3 minus 3 is 0. So 2 to the power of 0 is 1. 1 into 3 is 3. So இது வருது. அதே மாதிரி, so 4 minus 3. 4 minus 3 is 1. So 2 power 1 is 2. So 2 into 3 is 6. So இது வருது. So this is the right answer. Okay. So இந்த மாதிரி most of the graph இந்த மாதிரி கொடுத்தாங்க அப்படின்னா, so உங்களுக்கு சப்போஸ் ஃபார்முலா தெரியல அப்படின்னாலும் இந்த மாதிரி ஒரு 2-3 கிராஃப் நீங்க வந்து வரைஞ்சிட்டு அதுல இருந்து யூ ட்ரை டு ஃபைண்ட் அவுட் அ பேட்டர்ன். ஓகே, இப்போ நம்ம போட்டோம் இல்லைங்களா? ஸோ n equal to 3க்கு வந்து இந்த வேல்யூ இருந்துச்சு, n equal to 4க்கு வந்து இந்த வேல்யூ இருந்துச்சு. ஸோ இதுல இருந்து யூ ட்ரை டு டெரைவ் அ பேட்டர்ன் ஆர் யூ ட்ரை டு டெரைவ் ஈக்குவேஷன் ஃப்ரம் அவுட். ஓகே, ஸோ கிராஃபோ ட்ரீயோ ஸோ எல்லாத்துக்கும் வந்து இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து ஃபாலோ பண்ணுவோம். ஸோ லெட்ஸ் கோ டு தி லாஸ்ட் final problem. So question number 5. So G is an undirected graph with n vertices, okay, and 25 edges. So இங்க வந்து நமக்கு எவ்வளவு vertices னு தெரியல, but edges வந்து பாத்தீங்க அப்படினா there are totally 25 edges. Okay, so இது வந்து பாத்தீங்க அப்படினா it's an undirected but it is not complete graph.
ஸோ கம்ப்ளீட் கிராஃபாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஏற்கனவே நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும். ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிச்சலாம். ஸோ கம்ப்ளீட் கிராஃப்க்கான ஃபார்முலா நமக்கு என்ன தெரியும். ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி எவ்வளோ நம்பர் இது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கலாம். பட் இதில் வந்து இங்கே வந்து கம்ப்ளீட் கிராஃப்னு மென்ஷன் பண்ணலாம். There are some n vertices and totally வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா there are 25 edges. Okay, so total number of vertices is n, total number of edges is 25. Okay, it is not complete, so அதனால நம்ம அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண முடியாது. Such that each vertex of G has a degree at least 3. So minimum degree. So min degree கொடுத்துட்டாங்க. So what is a min degree? Min degree is 3. Okay, at least 3. So maximum எவ்வளவு வேணா இருக்கலாம், but at least வந்து கண்டிப்பா வந்து எல்லா vertexக்கும் வந்து at least 3 ஆவது degree வந்து இருக்கும். So which means minimum degree is 3. This is what given. So இப்போ இதுல we need to find out the value of n. Okay, what is the maximum possible value of n அப்படின்றதை கண்டுபிடிக்கணும். Okay, so since the degree based இருக்கிறதுனால, so we will go for the same formula, that average degree based பண்ண ஃபார்முலா இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த ஆல்ஃபா இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணலாம். Okay, so what is it? So it says alpha is the minimum degree. Okay, and then you have a beta, so which is the max degree. Okay, and then you have an average degree here. Okay, so which is less than or equal to less than or equal to. And to find out the average degree, so since it's an undirected graph, so நம்ம என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா we have to use 2 times total number of edges divided by total number of vertices. So இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்றோம். So less than or equal to alpha and beta. So இங்க நம்ம பீட்டா பத்தி எந்த இன்ஃபர்மேஷனும் கொடுக்கல, அதனால let's not worry about beta. We'll consider only alpha, which is minimum degree மட்டும் consider பண்ணுவோம். So minimum degree என்ன கொடுத்திருக்காங்க, which is 3. So அதை இங்க substitute பண்ணுவோம். So we'll have 3 less than or equal to 2 times total number of edges. Total number of edges is 25 divided by total number of vertices, which is n. So இப்போ இந்த n ஓட வேல்யூ தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். Okay, so yeah, so n இந்த பக்கம் எடுத்துட்டு போய்டுவோம். So it will be right here. So it will be 3n less than or equal to 2 times 25 is 50. So n is less than or equal to 50 by 3. So if I cancel பண்ணோம் அப்படின்னா, so it will come around 8, which is 16.6. Then you can do 16.666. So n is less than or equal to 16.6666. Like that will go. Okay, so the minimum or the maximum possible. Okay, so this is maximum இல்லைங்களா, so n should be less than or equal to 16. So the maximum possible option for the value of n is 16. Okay, so if in case 17 கொடுத்திருந்தாங்க அப்படின்னா அதையும் நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கலாம், பட் இங்க வந்து 17 இல்ல, 16 தான் வந்து ஆப்ஷனா இருக்கு, அதனால so we are going for 16.